pathway, HMP Shunt pathway. HMP, the elaboration of this term is hexose monophosphate pathway. আবার এটাকে আমরা শান্ট পাথওয়ে বলে থাকি, HMP শান্ট পাথওয়ে। শান্ট হচ্ছে তোমার একটা কমিউনিকেশন, শান্ট করে দেওয়া হয়, বলা হয় এটাকে একটা শান্ট। অনেক সময় তোমরা শুনবে শান্ট অপারেশন হচ্ছে, হয়তো ব্রেনে কোনো ব্লাড এক জায়গায় ক্লট হয়ে আছে, ব্লাড সার্কুলেশন হচ্ছে না ঠিক মতো, একটা শান্ট করে দেওয়া হয়, অল্টারনেটিভ একটা পাথওয়ে তৈরি করে দেওয়া হয়, যাতে করে ব্রেন থেকে হয়তো সিএসএফ ঠিক মতো সার্কুলেটেড হতে পারছে না, একটা শান্ট মেকানিজম করে দেওয়া হয়। শান্ট হচ্ছে একটা কমিউনিকেটিং পাথওয়ে মানে টু মেইনটেইন দি নরমাল মেকানিজম, এটাই হচ্ছে শান্ট। তাহলে এইচএমপি পাথওয়েটাকে আমরা শান্ট পাথওয়ে বলা হয়ে থাকে। কেন শান্ট পাথওয়ে? Why we are calling it shunt pathway? When we go through the entire pathway or entire mechanism, we can have the idea. অথবা এটাকে বলা হয়ে থাকে পেন্টোজ ফসফেট পাথওয়ে। তো অনেকগুলো নাম, হেক্সোস মোনোফসফেট পাথওয়ে অথবা পেন্টোজ ফসফেট পাথওয়ে অথবা খুব in an abbreviated form HMP shunt pathway. So HMP shunt pathway, আমি বলেছি that it's important for exam question. Sometimes it comes as short note or sometimes it comes as an entire big question. It's an alternative pathway to glycolysis and TCA cycle for oxidation of glucose. When we learn about the glycolysis, we said that the glucose is broken down here. That means glucose is oxidized here. And finally, when the aerobic condition is present there, finally glucose oxidation continues through the TCA cycle. Glucose glycolysis দিয়ে গিয়ে TCA cycle দিয়ে গিয়ে অক্সিডাইজ হয়েছিল এবং আমাদের জন্য এনার্জি প্রডিউস করেছিল। In case of HMP shunt pathway, আমরা এই ধরনের আরেকটা অক্সিডেশন অফ গ্লুকোজ পাবো, but it is not the main pathway of glucose oxidation. It's an alternative pathway of glucose oxidation. Alternative কেন বলা হচ্ছে? Because it depends on cellular needs. সেলের মধ্যে যদি HMP শান্টের যে বাই প্রোডাক্টস গুলো হয় সেগুলোর জরুরি দরকার হয়, তখনই সেল এই HMP শান্টটাকে চুজ করে দেয়। That means the byproducts of the HMP shunt, when the cells need that byproducts for different purposes, then the cells want to do this alternative pathway for oxidation of the glucose. Normally glucose oxidation টা glycolysis এবং finally TCA cycle দিয়ে হয়, এটা একটা alternative pathway. It is two phases, একটা হচ্ছে oxidative phase আর একটা হচ্ছে non oxidative phase। মানে একটা ফেজের মধ্যে অক্সিডেশন রিডাকশন হয় আর একটা ফেজে এই ধরনের কোনো রিডাকশন বা অক্সিডেশন আমরা দেখি না। ফার্স্ট যে ফেজটা আসছে সেটা হচ্ছে অক্সিডেটিভ ফেজ। তোমরা দেখেছো যে দুটো স্লাইডে দুটো পাথওয়ে দাও, একটা এটা, পরের স্লাইডে এটা। এই যে ফার্স্ট স্লাইডে যেটা, it is the entire HMP shunt pathway. First slide দেওয়া হচ্ছে only the oxidative phase and second slide the non-oxidative phase. First আমরা দেখব oxidative phase টা কেন বলছি। এখানে oxidation reduction reactions হয় and it is irreversible steps. এটা মোটামুটি irreversible reactions হয়ে থাকে। আর পরের স্টেপ গুলোর মধ্যে interconversion হয়, reversibility থাকে। যদিও এখানে arrow গুলো খুব বেশি appropriately, এখানে arrow directions are not appropriately shown here, এর চেয়ে better পাওয়া যায় না। ফার্স্টে অক্সিডেটিভ ফেজ আমরা যাই, শুরু হচ্ছে গ্লুকোজ 6-phosphate দিয়ে। গ্লুকোজ 6-phosphate will be converted into 6-phosphogluconolactone by the enzyme glucose 6-phosphate dehydrogenase, and here the NADP will be converted into NADPH and hydrogen ion is produced here. NADPH, first NADPH is produced in the first reaction of this HMP shunt pathway. It's very important. কোথায় কোথায় NADPH তৈরি হচ্ছে এটা তোমাকে দেখাতে হবে and you have to memorize where the NADPH is formed here. So the first NADPH is formed here in the first reaction where glucose 6-phosphate is converted into 6-phosphogluconolactone by the enzyme glucose 6-phosphate dehydrogenase. It's a very important enzyme because it is actually the regulatory enzyme here. Then next step, 6-phosphogluconolactone will be converted into 6-phosphogluconate by an hydrolase enzyme. It undergoes hydrolysis by gluconolactone hydrolase enzyme and forms 6-phosphogluconate. 6-phosphogluconate will be converted into ribulose 5-phosphate by the enzyme phosphogluconate dehydrogenase. And the second NADPH2 is formed here from NADP
converted into NADPH and hydrogen ion. And 6-phosphogluconate পর্যন্ত ছিল 6 carbon atoms. This is also a 6 hexose. This is also an hexose. This is also an hexose. But ribulose 5-phosphate, if you can remember the classification of monosaccharides from the first card, যেখানে আমরা triose, tetrose, pentose, hexose এগুলো পড়েছিলাম, ribulose 5-phosphate was a pentose sugar. সুতরাং 6-phosphogluconolactone পর্যন্ত হচ্ছে hexose sugar. When the 6-phosphogluconate gluconate will be converted into ribulose 5-phosphate, then it will give 1 carbon, and that carbon will be liberated as carbon dioxide here. So up to this we are getting hexose. Here finally we are getting ribulose 5-phosphate. This is a pentose sugar. Oxidative phase এর মধ্যে দুটো ইম্পর্টেন্ট বাই প্রোডাক্ট আছে। একটা আসছে NADPH, দুইটা এখানে তৈরি হচ্ছে, ফার্স্ট হিয়ার and the second one is here. আরেকটা আসছে a pentose sugar, that is the ribulose 5-phosphate. So if you have been asked what are the important byproducts or important products of the HMP Shunt, or why HMP Shunt is so much important for us, because in this pathway in the oxidative phase we can produce NADPH and ribulose 5-phosphate. And what is the necessity of NADPH and ribulose 5-phosphate? We will talk it later on after finishing the non-oxidative phase. মাথায় রাখবে দুটো বাই প্রোডাক্ট পাওয়া গেল যেগুলোর জন্যই HMP Shunt গুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। একটা হচ্ছে NADPH আর একটা হচ্ছে ribulose 5-phosphate, which is a pentose sugar. এই পর্যন্ত গেল অক্সিডেটিভ ফেজ। তাহলে ফার্স্টে ছিল গ্লুকোজ 6-phosphate, it will be converted into 6-phosphogluconolactone by glucose 6-phosphate dehydrogenase where NADPH is formed. Next 6-phosphogluconolactone undergoes hydrolytic reactions by gluconolactone hydrolase and it is converted into 6-phosphogluconate. Up to these there are hexoses, মানে 6 কার্বনের সুগার এই পর্যন্ত। Next step is 6-phosphogluconate will be converted into ribulose 5-phosphate by phosphogluconate dehydrogenase enzyme. Here it is a pentose sugar, তার মানে 6 carbon sugar is now converted into a 5 carbon sugar. So the carbon will be liberated as here in the carbon dioxide, and here also second molecule of NADPH is formed here. এই পর্যন্ত গেল অক্সিডেটিভ ফেজ। এখান থেকে কোনো সমস্যা আছে? Is there any question from oxidative phase? ক্লিন কাট কিন্তু এই ফিগার, ঠিক আছে? আমরা তাহলে নন অক্সিডেটিভ ফেজে যাই। ইটস আ ভেরি কমপ্লিকেটেড পাথওয়ে। একটুখানি দেখো, এটা লেখা আঁকা খুব ট্রাবলসাম। সবচেয়ে ভালো হতো if you look at the structural composition here. এখানে before entering into this metabolic pathway আমরা আগে একটু জেনে নিই একটা জিনিস। ribulose 5-phosphate, what type of sugar it is? Triose, tetrose, pentose or hexose? Pentose. Very good. Xylulose 5-phosphate, classification অনুযায়ী according to classification xylulose কি মনে আছে? Triose, tetrose, pentose, hexose? Pentose. Very good. Xylulose ও pentose sugar. Ribose, it is also a pentose sugar. Ribulose এরই আরেকটা ফর্ম হচ্ছে ribose, so it is also a pentose sugar. আচ্ছা, pseudoheptulose, what kind of sugar it is? Hexose. Heptose. Hexose না, heptose. Heptose. Heptose, তার মানে it contains 7 carbon. Glyceraldehyde 3-phosphate. Triose. Carbons, it's a triose sugar. Erythrose 4-phosphate. How many carbons are there, or what kind of sugar it is? 4 carbons. চারটা কার্বন আছে এখানে, 4 carbons. Fructose 6-phosphate. এটা কয় কার্বন? Hexose. Carbon, that means hexose sugar. ঠিক আছে, তারপরে একবার pentose, একবার hexose, একবার heptose, একবার triose, বিভিন্ন কম্বিনেশন আছে। এই interconversions of these pentose, hexose, heptose এটা মিলেই হচ্ছে নন অক্সিডেটিভ পাথওয়ে। তাহলে কিভাবে নন অক্সিডেটিভ পাথওয়েটা হয় আমরা একটু দেখি। আমরা আগেরটাতে লাস্ট শেষ করেছিলাম ribulose 5-phosphate দিয়ে। We said that we got ribulose 5-phosphate here. It is a very important sugar, an important byproduct. এবার যদি এটা if it enters into
the non-oxidative pathway, কি হয় এখানে? Ribulose 5-phosphate, upon ribulose 5-phosphate, if epimerase enzyme acts, it will produce xylulose 5-phosphate. But if isomerase enzyme acts on ribulose 5-phosphate, it will produce ribose 5-phosphate. এটা কিন্তু ভেবো না যে একই সাথে ribulose 5-phosphate ভেঙে এটা বানাচ্ছে আর এটা বানাচ্ছে। এই রিঅ্যাকশনটা ইন্ডিকেট করছে if the epimerase enzyme acts upon ribulose 5-phosphate, it will convert it into xylulose 5-phosphate, another pentose sugar. But if the isomerase enzyme acts on ribulose 5-phosphate, it will convert ribulose 5-phosphate into ribose 5-phosphate, that is another pentose sugar. তাহলে কোন এনজাইমটা কাজ করছে তার উপর ডিপেন্ড করে ribulose 5-phosphate, it will either converted into xylulose 5-phosphate if epimerase is the responsible enzyme, or it will be converted into ribose 5-phosphate if the responsible enzyme is isomerase. তাহলে এই দুটো জিনিস তৈরি হলো। এখন কি হয়, আমরা কিছু xylulose 5-phosphate পেলাম, কিছু ribose 5-phosphate পেলাম। It is also pentose sugar, it is also a pentose sugar. এবার আসবে ট্রান্সকীটোলেজ। It is a very important enzyme in this metabolic pathway. ট্রান্সকীটোলেজ কি করবে? It will take 2 carbon fragments from this xylulose 5-phosphate and give it to the ribose 5-phosphate. Trans-ketolase enzyme will take 2 carbon fragments from the xylulose 5-phosphate and it gives to the ribose 5-phosphate. তাহলে দেখো xylulose 5-phosphate এর ছিল আগে 5টা কার্বন, এখন trans-ketolase will take away 2 carbon and it will give it to ribose 5-phosphate which has already 5 carbon here. So these two will be added with it. Now how many carbon this ribose 5-phosphate has? 7 carbon. 7 carbon. That's why the 7 carbon, that is this heptose will be produced. Pseudoheptose. Our xylulose 5-phosphate ছিল 5 carbon, it was a pentose sugar. Now trans-ketolase is taking 2 carbon fragments from xylulose 5-phosphate. It will have 3 carbons. That means it will be converted into a trio sugar and that trio sugar is the glyceraldehyde 3-phosphate. So is it clear here? Yes, ma'am. Yes, ma'am. আরেকবার বলছি, xylulose phosphate, ribose 5-phosphate, both are pentose sugar. Xylulose has 5 carbon and ribose has 5 carbon. Trans-ketolase is the enzyme which will carry 2 carbon fragments from the xylulose 5-phosphate to ribose 5-phosphate. It is a 2 carbon fragment carrier enzyme. So as a result, ribose 5-phosphate, previously it has 5 carbon, now it is getting 2 extra carbons from the xylulose 5-phosphate. So it will be turned into a heptose sugar, that is the pseudoheptulose 7-phosphate. Xylulose 5-phosphate, by losing 2 carbon from its structure, it will be converted into a triol sugar, that is the glyceraldehyde 3-phosphate. So trans-ketolase, an important enzyme here, TPP, that is thiamine pyrophosphate. It is vitamin B1 complex derivatives or coenzyme, that is derivative derived from by epimerase enzyme, it will be converted into xylulose 5-phosphate. By isomerase enzyme, it will be converted into ribose 5-phosphate. Now the trans-ketolase enzyme will take away 2 carbon fragments from this xylulose 5-phosphate and it will add it with this ribose 5-phosphate. So ribose 5-phosphate, which was a pentose sugar before, now taking 2 carbon fragments will be converted into a 7 carbon sugar, pseudoheptulose 7-phosphate. Xylulose 5-phosphate, losing 2 carbon fragments, will be converted into a triol sugar, that is the glyceraldehyde 3-phosphate. This trans-ketolase enzyme is an enzyme which needs TPP as its coenzyme. TPP হচ্ছে thiamine pyrophosphate. If you remember the vitamin B1 from the food and nutrition card, আমরা যখন vitamin B1 এর coenzyme ফর্মটার নাম শিখেছিলাম তখন আমরা বলেছিলাম the coenzyme of the vitamin B1 was known as thiamine pyrophosphate. তখন আমরা অনেক কিছু বলতাম যে কোন কোন এনজাইম এটাতে কাজ করে বা কোন কোন এনজাইম এই কোএনজাইমটাকে ইউজ করে, তার মধ্যে trans-ketolase enzyme was one of the important enzyme which is required for HMP Shunt pathway and it needs this vitamin B1 derivative TPP as its coenzyme. এটাও একটু মনে রাখতে হবে, অনেক সময় তোমার এমসিকিউ গুলোতে আসে যে টিপিপি ডিপেন্ডেন্ট এনজাইম গুলো কি কি, অথবা trans-ketolase enzyme uses coenzyme, which coenzyme, TPP or thiamine pyrophosphate. তার মানে
if there is vitamin B1 deficiency, there will be also the interactions of this enzyme, as a result interactions of this pathway. তাহলে আমরা এখন পেলাম একটা ট্রায়াল সুগার আর একটা হেপ্টোজ সুগার, 7 carbon sugar, 3 carbon sugar. Now the enzyme transaldolase. This transaldolase will take 3 carbon fragments from the pseudoheptulose and add these 3 carbon fragments along with this glyceraldehyde 3-phosphate. তাহলে pseudoheptulose এর মধ্যে আগে ছিল 7 carbons. Now the transaldolase will take away 3 carbon fragments away from each. So how many carbons will be remaining there? 4. 1, 2, 3, 4. So 4 carbon containing sugar will be known as erythrose 4-phosphate, and the 3 carbon fragments that has been removed from here and added with these trioses. Now this triose sugar, by adding with 3 carbon fragments, it will be converted into a hexose sugar. 3 plus 3 হয়ে যাবে fructose 6-phosphate. Transaldolase pseudoheptulose যেটা 7 কার্বনের ছিল, সেখান থেকে 3টা কার্বনকে সরিয়ে দিবে, 3 কার্বন fragments সরিয়ে নিয়ে এটা এই glyceraldehyde 3-phosphate কে দিয়ে দিবে। glyceraldehyde 3-phosphate 3টা কার্বন পেয়ে এবার ট্রায়োস থেকে হেক্সোজ হয়ে যাবে, 3 plus 3 হেক্সোজ, that is fructose 6-phosphate. pseudoheptulose এর 7টা ছিল, 3টা সে লুজ করলো, থাকলো 4টা কার্বন। So 4 carbon sugar, that means it is of a tetrose, that is the erythrose 4-phosphate. That is the activity of the transaldolase. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. এটা পর্যন্ত কি ক্লিয়ার হয়েছে? জি ম্যাম। গ্লিসারলডিহাইড 3-phosphate এর অ্যারোটা এরিথ্রোজে দেখাচ্ছে, বাট এটা আমি বললাম তো ইন্টার কনভার্টেড, তো এই অ্যারো গুলো তোমাদেরকে খুব কমপ্লেক্সিটির মধ্যে ঢেলে দিবে, ফলে তুমি তোমার মতো করে একটু অ্যারোটা চেঞ্জ করে, এরা দিজ আর ইন্টার কনভার্টেড, সেই জন্য এই জায়গায় অ্যারো গুলো খুব মিল করে I couldn't get a better picture from this. Maybe maximum picture এর মধ্যে দুইটা ফেজ একসাথে নাই, অক্সিডেটিভ নন অক্সিডেটিভ এবং যা আছে এত কমপ্লিকেটেড ওয়েতে করা। It is the simplest picture that I derived it from the internet. That's why এখানে অ্যারো গুলো তুমি তোমার মতো করে সাজিয়ে নিবে। এখানে কেন করা হয়েছে, এখানে তোমাকে ফ্রুক্টোজ 6-ফসফেটটাকে এই রাইটে রাখার জন্য এই জিনিসটা করা হয়েছে। আবার অ্যারো গুলো দিয়ে দেওয়া হচ্ছে ইন্টার কনভার্সন হচ্ছে এটা দেখানোর জন্য, কারণ ইরাইথ্রোজ 4-ফসফেট কে এবার এই জায়গাটায় লাগবে, ঠিক আছে? সেই কারণে ইরাইথ্রোজ 4-ফসফেটটার লোকেশনটাকে এখানে রেখে লিখে ঠিক করার জন্যই তোমাকে এইভাবে দেওয়া হয়েছে। অ্যারোটাকে তোমাকে একটু তোমার নিজের মতো করে ইউ ক্যান অর্গানাইজ দিস অ্যারো ইজ ইন ইওর ওন ওয়ে টু ডিসক্রাইব দিস মেটাবলিক পাথওয়ে। এখন কি হচ্ছে ইরাইথ্রোজ 4-ফসফেট, তাহলে আমরা দেখছি ট্রান্সকিটোলেজ এনজাইম ইজ অ্যান এনজাইম which is actually carrying 2 carbon fragments, and transaldolase enzyme is the enzyme which is carrying 3 carbon fragments. এটা হচ্ছে এই দুটোর ক্যারেক্টারিস্টিক। এখন আমরা পাচ্ছি একটা ইরাইথ্রোজ 4-ফসফেট which is a tetrose, তার মানে 4টা কার্বন আছে, আরেকটা হচ্ছে ফ্রুক্টোজ 6-ফসফেট, তার মানে এখানে 6টা কার্বন আছে। এবার কি হচ্ছে দেখো, এখানে যে জাইলুলোজ 5-ফসফেটটা ছিল, এইবার কি করবে, এখানে ট্রান্সকিটোলেজ আমরা বলছি অলওয়েজ ইট ক্যারিজ 2 কার্বন ইউনিটস। এবার ট্রান্সকিটোলেজ এনজাইমটা এই জাইলুলোজ 5-ফসফেটকে আবার এখানে লেখা হয়েছে, এখানে সাথে ডাইরেক্ট কানেক্ট করেনি। জাইলুলোজ 5-ফসফেট থেকে the transcytolase enzyme will carry away 2 carbon units from the xylulose 5-phosphates and it will join it together with this erythrose 4-phosphate. As a result, the erythrose 4-phosphate will be converted into fructose 6-phosphate and the xylulose 5-phosphate, যেটা 5 carbon ছিল pentose sugar, now losing 2 carbon fragments, will be converted into glyceraldehyde 3-phosphate. এই অ্যারো ডিরেকশন গুলো খুবই কমপ্লিকেটেড। আমার তোমরা যদি কোনো বেটার ছবি পাও খুব ভালো হয়, আগে আরো বেটার ছবি পেলে আরো সুবিধা হলে ভালো হতো, ক্লাসে থাকলে আরো ভালো হতো, বোর্ডে লিখে লিখে পড়ানো যেত, সুবিধা হতো। তাহলে আমরা বলতে চাচ্ছি ট্রান্সকিটোলেজ এনজাইম এখানে একবার কাজ করছে, এবার ট্রান্সঅ্যালডোলেজ এনজাইম এখানে কাজ করার পর ট্রান্সকিটোলেজ আবার এখানে কাজ করবে। কি কাজ করছে? This transcytolase enzyme from this xylulose 5-phosphate it will again removes 2 carbon fragments. আর এখানে আমরা পেয়েছিলাম erythrose 4-phosphate which is a 4 carbon sugar. Xylulose 5-phosphate থেকে 2 carbon fragments নেওয়ার পর the transcytolase will carry these 2 carbon fragments and it will be joined with this
erythrose 4-phosphate, and from this erythrose 4-phosphate we are getting these fructose 6-phosphate. And the xylulose 5-phosphate, by removing the 2 carbon fragments from the here, it will be converted into a trial sugar, that is the glyceraldehyde 3-phosphate. তার মানে এখানেও আবার ট্রান্সকিটোলেজ এনজাইমটা স্যালুলোজ 5-ফসফেট থেকে নিয়ে ইরাইথ্রোজের সাথে একটা ইন্টারকনভার্সন করাবে। তাহলে ফাইনালি আমরা কি পাচ্ছি, একটা গ্লিসারলডিহাইড 3-ফসফেট পাচ্ছি, fructose 6-phosphate. Glyceraldehyde 3-phosphate can be converted into fructose 6-phosphate. fructose 6-phosphate এখানেও তৈরি হয়েছে। fructose 6-phosphate xylulose 5 এই ট্রান্সকিটোলেজ অ্যাক্টিভিটি থেকে এখান থেকে নিয়ে আমরা fructose 6-phosphate তৈরি পেয়েছি erythrose 4-phosphate থেকে। So finally we are getting actually fructose 6-phosphate here. These fructose 6-phosphate, if it is needed, it can enter into the glycolytic pathway. তোমরা গ্লাইকোলাইটিকে fructose 6-phosphate এর একটা ইন্টারমিডিয়েট প্রোডাক্ট হিসেবে পেয়েছিলে। fructose 6-phosphate এর যদি প্রয়োজন হয়, it will enter into the glycolytic pathway, and from there it will enter into the TCA cycle. As a result, এটা এইভাবে চলে যেতে পারবে। মাঝখানে আমরা শুধুমাত্র এই সমস্ত রিঅ্যাকশন গুলো করে আলটিমেটলি রাইবোলোজ 5-phosphate থেকে আমরা fructose 6-phosphate তৈরি করে গ্লাইকোলাইসিসে গেলাম। তার মানে এই যে আমরা একটা অল্টারনেটিভ পথে গেলাম, we are choosing an alternative pathway to form this fructose 6-phosphate, and finally we are entering into the glycolytic pathway. This is known as shunting. শান্ট তৈরি করে আমরা একটা ইনডাইরেক্ট ওয়েতে গ্লাইকোলাইসিসে ঢুকলাম। That's why this is called a shunt pathway. এবং এইভাবে আমরা আমাদের নন অক্সিডেটিভ ফেজটাকে কমপ্লিট করলাম। Should I repeat? ম্যাম, তাহলে কি ইম্পর্টেন্ট বাই প্রোডাক্টস এ fructose 6-phosphate বলা যাবে? No, বাই প্রোডাক্টস এ fructose 6-phosphate বলা যাবে না। বাই প্রোডাক্টস থাকবে শুধু দুটো, একটা আসছে যা বাই প্রোডাক্টস অক্সিডেটিভ ফেজে তৈরি হয়ে গেছে, NADPH and রাইবোলোজ 5-phosphate, এই দুটোকে আমরা কাজে লাগাই। এরপরে কি হয়, নন অক্সিডেটিভে এবার রাইবোলোজ 5-phosphate থেকে আমরা আবার আসলে গ্লাইকোলাইসিসে ঢুকি, একটা শান্টিং করে গ্লাইকোলাইসিসে ঢুকি। এই শান্টিং এর জন্য we have to make this fructose 6-phosphate। এই এত ক্যারিকাচার করে, এত মেকানিজম করে, এত ইন্টারকনভার্সন করে করে আমরা fructose 6-phosphate ঢুকি just to enter the glycolysis। সুতরাং এখানে বাই প্রোডাক্ট দুটো, the byproducts are NADPH and ribose 5-phosphate। ঠিক আছে? Yes ma'am. তাহলে আমার কি নন অক্সিডেটিভ পাথওয়েটা কি একটু ক্লিয়ার হলো? ইটস আ কমপ্লিকেটেড, আপ টু দিস ইট ওয়াজ ক্লিয়ার আই থিংক। এই জায়গাটা এসে তোমাদের একটু প্যাচ লেগে গেছে। ম্যাম, এই পাথওয়েটা কখন হবে, মানে কোন সেলুলার নিড, অক্সিজেন কমে গিয়েছে বা এরকম কিছু? অক্সিজেন কমে গিয়েছে ঠিক তা নয়, আমি বলি তোমাকে এই পাথওয়েটা এরকম, এটা অক্সিডেটিভ ফেজ, নন অক্সিডেটিভ ফেজ, মানে টোটাল পাথওয়েটাই কম্প্রাইজেস অফ 2 ফেজ, অক্সিডেটিভ ফেজ এন্ড নন অক্সিডেটিভ ফেজ। যখন তোমার বডির ডিমান্ড বেড়ে যাবে ফর NADPH এন্ড রাইবোজ 5-phosphate বা পেন্টোজ সুগার, তোমার বডি তখন HMP Shunt পাথওয়েতে ঢুকবে গ্লাইকোলাইসিসে না গিয়ে। গ্লাইকোলাইসিস এই পাথওয়েতে ঢুকে সে দুটো বাই প্রোডাক্ট নিয়ে গেল, NADPH নিয়ে গেল এবং এই পেন্টোজ সুগার নিয়ে গেল। নিয়ে যাওয়ার পর এখন তো তার আর এই দরকার নেই, কাজ শেষ হয়ে গেছে। তাহলে এখন সে কি করবে, এবার রাইবোজ 5-phosphate নিয়ে সে এই নন অক্সিডেটিভ পাথওয়ের মাধ্যমে fructose 6-phosphate কনভার্ট করে ইট উইল আলটিমেটলি এন্টার ইনটু দি গ্লাইকোলাইটিক পাথওয়ে অর গ্লুকোজ অক্সিডেশন। এই জন্য এটাকে আমরা একটা অল্টারনেটিভ পাথওয়ে অফ গ্লুকোজ অক্সিডেশন বলি। এই জায়গাটায় আমরা এইভাবে ঢুকে পেঁচিয়ে, মানে কান এইভাবে ডাইরেক্টলি না ধরে উল্টো করে ধরা হয়, শুধু তোমার সেলের ডিমান্ড মেটানোর জন্য ফর NADPH এন্ড ফর পেন্টোজ সুগার। এই দুটো ডিমান্ড যখন মিট আপ হয়ে গেল, এরপর রাইবোজ 5-phosphate নন অক্সিডেটিভ পাথওয়েতে ঢুকে গেল এবং সেখান থেকে fructose 6-phosphate হয়ে আলটিমেটলি we will enter into the glycolytic pathway। ঠিক আছে? ইয়েস ম্যাম, থ্যাংক ইউ ম্যাম। তাহলে আমরা এখন দেখবো, আমরা যে এত কষ্ট করলাম এই যে অল্টারনেটিভ পাথওয়েতে, we chose this alternative pathway, the shunt pathway to produce this NADPH and this pentose sugar. Why we need them? এখানে আমরা বলছি there are two important products, pentose sugar and NADPH। অনেক এক্সামিনার প্রোডাক্টস এর জায়গায় বাই প্রোডাক্টস শুনতে চায়, যেটাই হোক তুমি সেটাই বলবে।
So importance of pentose sugar টা হচ্ছে this pentose sugar or ribose sugar, it is required for DNA RNA synthesis. আমরা যখন ফার্স্ট স্টার্টে pentose sugar এর ইম্পর্টেন্স পড়তাম তখন আমরা বলেছিলাম ribose sugar is required for nucleotide and ultimately nucleic acid synthesis. Nucleic acid মানে হচ্ছে DNA এবং RNA। সুতরাং DNA RNA সিনথেসিসের জন্য আমাদের বডিতে pentose সুগারের প্রয়োজন রয়েছে। তাহলে এটার নেসেসিটি চলে গেল, আমরা নিউক্লিক অ্যাসিড তৈরি করলাম। What will be the necessity of the NADPH by different cells? NADPH অনেক কাজে লাগে। কি কি কাজে লাগে? For synthesis of fatty acids, steroids and cholesterol. আমাদের বডিতে ফ্যাটি অ্যাসিড, স্টেরয়েড এবং কোলেস্টেরলের জন্য NADPH এর প্রয়োজন রয়েছে। সুতরাং যে সমস্ত সেল, the tissues of these cells which actually produce these kinds of products like fatty acid, like steroids, like cholesterol, তাদের ডিমান্ডটা বেশি থাকবে for NADPH. They will need NADPH for synthesis of these products. For example, ধরো steroid hormones এর মধ্যে আছে testosterone. So testis, this organ, it will need the NADPH for synthesis of the steroid hormone. Adipose tissue বা fatty cell, তারা fatty acid তৈরি করবে। So for adipose tissue, they will need NADPH. And also for the cholesterol synthesis, mammary gland, যেখান থেকে milk produce হয়, they will also need this NADPH for synthesis of fatty acid and cholesterol. These are required by these cells, those cells which cells are involved in synthesis of fatty acid, steroid এবং cholesterol. তাহলে NADPH এগুলো সিনথেসিসের জন্য দরকার আছে। আরেকটা যেটা দরকার বলা হচ্ছে যে NADPH is actually very much important for antioxidant activity inside our cell to prevent the cell damage. আমাদের বডিতে different kinds of কি বলবো ওটাকে products are produced due to metabolism which are causing damage to our cell. এবং এগুলোকে আমরা বলে থাকি রিঅ্যাক্টিভ অক্সিজেন স্পিসিস অথবা ফ্রি র্যাডিক্যালস। সো ফ্রি র্যাডিক্যালস গুলো আমাদের বডিতে মেটাবলিক পাথওয়ে নরমাল হিসেবেই তৈরি হবে ডিফারেন্ট কাইন্ডস। এই ফ্রি র্যাডিক্যালস আর রেসপন্সিবল ফর আওয়ার সেলুলার ড্যামেজ, like they will damage the cell membrane, they will cause peroxidation of the fatty acid, they will cause destruction of our cells, and they are also responsible for aging process. এই যে মানুষ বুড়ো হয়ে যায়, মানুষের ডিকে হয়, এগুলোর জন্য এই ধরনের ফ্রি র্যাডিক্যালস গুলো রেসপন্সিবল। তো এই ফ্রি র্যাডিক্যালস অথবা রিঅ্যাক্টিভ অক্সিডেন্ট স্পিসিস, দুইটাই আমরা দুই ধরনের কথাই বলতে পারি। These are responsible for our cellular decay. To prevent them, there are certain antioxidant mechanism inside our body. এগুলোকে প্রিভেন্ট করার জন্য অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কিছু আমাদের বডিতে আছে। তার মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের নাম হচ্ছে গ্লুটাথিয়ন। ইটস আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট that is present in different cells of our body. See, glutathione will actually fight against these free radicals or reactive oxidant species. কিন্তু গ্লুটাথিয়নের দুটো ফর্ম আছে, একটা হচ্ছে রিডিউসড ফর্ম আর একটা হচ্ছে অক্সিডাইজড ফর্ম। কোন ফর্মটা আমাদের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্রপার্টি শো করবে? Reduced glutathione is actually responsible for showing its antioxidant property. এখানে দেখো আমরা এই রিঅ্যাকশনটা দিয়ে দেখিয়েছি কেন আমার NADPH টা লাগবে। হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড, it is also a reactive oxygen species. আমাদের বডিতে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড বিভিন্ন মেটাবলিক রিঅ্যাকশনের মাধ্যমে তৈরি হতে পারে নরমালি, এটা নরমাল মেকানিজম। But hydrogen peroxide is harmful for our cell. It will cause cellular decay. তো আমাকে কি করতে হবে? হাইড্রোজেন পেরোক্সাইডটাকে ভেঙে ফেলতে হবে। কিভাবে? গ্লুটাথিয়ন পেরোক্সিডেজ এনজাইমের মাধ্যমে। The enzyme glutathione peroxidase will cause breakdown of the hydrogen peroxide. তবে কার সাথে লাগবে? With the help of reduced glutathione. তাহলে reduced glutathione, when it combines with hydrogen peroxide by the help of the glutathione peroxidase enzyme, it will produce water. It is a neutral substance, and it itself, reduced glutathione itself will be converted into oxidized glutathione. তাহলে হাইড্রোজেন পেরোক্সাইড হার্মফুল ছিল, রিডিউসড গ্লুটাথিয়ন তার সাথে এসে লাগলো, এনজাইম হলো গ্লুটাথিয়ন পেরোক্সিডেজ। এই রিঅ্যাকশনে after hydrogen peroxide, harmful hydrogen peroxide now will be converted into neutral water, and reduced glutathione will be converted into oxidized glutathione. So the cellular decay will be prevented from this hydrogen peroxide. এই রিঅ্যাকশনটার জন্য
reduce glutathione again, NADPH will be converted into NADP, and here the enzyme is glutathione reductase enzyme. তাহলে অক্সিডেজ গ্লুটাথিয়ন থেকে রিডিউস গ্লুটাথিয়নে কনভার্সনের জন্য we need NADPH, and this NADPH is the byproduct of HMP Shunt. Why we need reduced glutathione? Because reduced glutathione will convert harmful hydrogen peroxide into neutral water. As a result, the cellular decay will be prevented. The cellular damage will be prevented. So that's why here is the necessity of NADPH to convert the glutathione into its reduced form. এটা কি ক্লিয়ার হলো না আরেকবার বলবো? এটা ডেসক্রিপশনটাই আমি এখানে দিয়েছি। প্রিভেন্ট সেল ড্যামেজ বাই অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট অ্যাক্টিভিটি। কিভাবে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট অ্যাক্টিভিটিতে NADPH পার্টিসিপেট করে সেটার একটা ডেসক্রিপশন এখানে দেওয়া হয়েছে। আমরা বলেছি গ্লুটাথিয়ন হচ্ছে এমন একটা সাবস্টেন্স which has antioxidant activity that is produced inside our cell. কিন্তু গ্লুটাথিয়নের দুটো ফর্ম আছে, একটা অক্সিডাইজড ফর্ম, একটা রিডিউসড ফর্ম। রিডিউসড ফর্মটাই শুধুমাত্র আমাদের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট অ্যাক্টিভিটি শো করতে পারে, because only reduced glutathione can convert the harmful hydrogen peroxide into neutral water by the enzyme glutathione peroxidase. তাহলে রিডিউসড গ্লুটাথিয়ন হাইড্রোজেন পেরক্সাইড রিঅ্যাক্ট করে ওয়াটার এবং অক্সিডাইজড গ্লুটাথিয়ন তৈরি হয়ে গেল। তাহলে আমাকে এখন এই অক্সিডাইজড গ্লুটাথিয়নটাকে আবার রিডিউসড গ্লুটাথিয়ন বানাতে হবে। What will we do? These oxidized glutathione now react with this NADPH, and this is the byproduct of HMP Shunt. And it's converted into reduced glutathione. NADPH is now losing its hydrogen and it will be converted into NADP. Here the enzyme is glutathione reductase. তাহলে অক্সিডাইজড গ্লুটাথিয়নকে রিডিউসড গ্লুটাথিয়নে কনভার্ট করার জন্য আমাদের NADPH এর দরকার আছে, and this is the way NADPH is actually participating inside in our antioxidant property. আর কি কাজে লাগতে পারে? It helps in detoxification functions of the liver to convert the toxic substance into non-toxic forms. Liver is the largest gland in our body, and it shows many kind of activities. It can store something, it can metabolize the products, it can produce different necessary substances. আরো একটা ইম্পর্টেন্ট কাজ হচ্ছে এটার ডিটক্সিফিকেশন ফাংশন। তার মানে হচ্ছে আমরা বডিতে যে সমস্ত মেটাবলিক প্রোডাক্টস এর মধ্যে কিছু কিছু সাবস্টেন্স থাকে, টক্সিক সাবস্টেন্স দ্যাট আর হার্মফুল ফর আওয়ার বডি, লিভার উইল ডিটক্সিফাই দোজ হার্মফুল সাবস্টেন্স। অনেক সময় ইভেন আমরা বিভিন্ন ড্রাগস ইনটেক করে থাকি, সেই ড্রাগস এরও ডিটক্সিফিকেশনের জন্য লিভার ইজ রেসপন্সিবল। সো টু কনভার্ট দিস টক্সিক সাবস্টেন্স ইনটু নন টক্সিক ফর্ম, that means the detoxification process, it needs the support of NADPH. And NADPH also helping liver to perform its detoxification function properly. আরেকটা কি করতে পারে? Phagocytosis. I think you know about the phagocytosis, when some microorganism invade inside our body. WBC will fight against it by engulfing it. WBC আমাদের বডিতে যে WBC আছে, তারা আমাদের বডিতে যখন মাইক্রো অর্গানিজম ঢুকে যায়, বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া ঢুকে যায়, এদেরকে এটা এনগালফ করে ফেলে বিভিন্ন ধরনের কেমোট্যাকটিক প্রপার্টিজ এন্ড আদার প্রপার্টিজ এর মাধ্যমে। এই যে প্রপার্টিজ গুলো আছে, সেই প্রপার্টিজ গুলো শো করার জন্য বা ফর phagocytosis process, the WBC also needs help from this NADPH. তাহলে এখানেও NADPH এর একটা রোল আছে। আরেকটা কি রোল আছে? স্পেশাল ফাংশনস ইন দি RBC। আমরা বলেছি যে NADPH অলরেডি আমরা বলেছি যে it will convert the oxidized glutathione into reduced glutathione, and thus it will prevent the decay of the cellular damage. The decay কোন জায়গায় হতে পারে? ইভেন রেড সেল যে আছে, রেড সেলের মেমব্রেনেও ডিকে হতে পারে। রেড সেলের মেমব্রেনের মধ্যে যে সমস্ত লিপিডস গুলো আছে, সেই লিপিড গুলোর ডিকে হতে পারে। তাহলে সেই ডিকে প্রিভেনশনের জন্য আমাদের দরকার রিডিউস গ্লুটাথিয়ন। সেই রিডিউস গ্লুটাথিয়নটাকে তৈরি করতে সাহায্য করছে NADPH। তাহলে আমরা বলতে পারি reduced glutathione which is produced by the help of the NADPH is necessary for maintaining the integrity of the cell membrane of the RBC. তাহলে RBC সেল মেমব্রেনের ইনট্যাক্ট থাকার জন্য, যদি সেল মেমব্রেনটা ভেঙে যায় তাহলে তো হিমোলাইসিস হয়ে যাবে, হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া হবে। সুতরাং RBC যদি না ভেঙে যায়, for maintaining the integrity of the red cell membrane, reduced glutathione is necessary. This reduced glutathione will be produced by help of the NADPH. তাহলে এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি NADPH এর একটা রোল আছে। আর কি রোল আছে? তোমরা জানো যে
hemoglobin. Hemoglobin মধ্যে iron থাকে. The iron is present inside the hemoglobin and that is found in the ferrous form. Ferrous iron is present in the hemoglobin. Ferrous থেকে যদি ferric converted হয়ে যায় কোনো কারণে under any stressful condition or any other condition that converts the ferrous form into ferric form, তাহলে সেই হিমোগ্লোবিনটা কিন্তু অ্যাক্টিভ হিমোগ্লোবিন থাকবে না, that will be known as মেথ-হিমোগ্লোবিন. সো মেথ-হিমোগ্লোবিন থেকে যাতে না হয়, যাতে হিমোগ্লোবিনটা অ্যাক্টিভ হিমোগ্লোবিন হিসেবে থাকতে পারে, so you have to keep the iron into ferrous state so that the hemoglobin can perform its activity. If it is converted into ferric state, the hemoglobin loses its activity and there will be methemoglobin production. So to prevent this methemoglobin production, to keep this hemoglobin in its active state, you have to keep the iron in ferrous states, and to keep this iron in ferrous state, you need NADPH. তাহলে NADPH তো অনেক পারফর্ম করছে, পার্টিকুলারলি আমরা আরবিসি তে, যেহেতু ইটস আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেলুলার স্ট্রাকচার এন্ড আরবিসি আমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট পারফরমেন্স প্লে করে থাকে, তাহলে NADPH is necessary, number 1 for maintaining the cellular cell membrane integrity of the RBC, and number 2 for keeping the ferrous form of iron in the hemoglobin into its ferrous form. It will prevent its conversion into ferric form, so that the normal hemoglobin can show its activity. It will not be converted into methemoglobin, which is actually inactive hemoglobin. তাহলে এই হচ্ছে আমাদের NADPH এর ফাংশন। আপ টু দিস আমাদের HMP shunt হয়ে গেল। এখন আমাকে বলো, where should I repeat or anything that you didn't understand, please ask me. Regarding the shunt pathway, regarding the byproduct, regarding the functions of NADPH, etc. কোন জায়গায় আমাকে রিপিট করতে হলে আমাকে বলো, আমি আবার বলছি। অনেক ইনফরমেশন একদিনে হয়ে গেছে, মাথা হয়তো এলোমেলো হয়ে যেতে পারে। If the enzyme phosphogluconeogenesis is present in the muscle, then ma'am, in muscle, why do we get the product as glucose 1 phosphate, not the glucose 6 phosphate? বলো আমাকে কোনটা, আবার একটু প্লিজ রিপিট করো। গ্লাইকোজেনোলাইসিস প্রসেসে ম্যাম যদি ফসফোগ্লুকোনেটেজটা মাসেলে আমরা প্রেজেন্ট পাচ্ছি, তাহলে ম্যাম আমরা প্রোডাক্ট হিসেবে কেন গ্লুকোজ 1 ফসফেটকে পাচ্ছি, গ্লুকোজ 6 ফসফেটকে নয়? এখন যেটা হচ্ছে কি, তোমার এই যে গ্লুকোজ 6 ফসফেটে কনভার্টেড হয়ে ওর কি লাভ? কারণ হচ্ছে গ্লুকোজ 6 ফসফেটকে ভাঙার জন্য গ্লুকোজ 6 ফসফেটেজ এনজাইম আমার মাসেলে নাই। তাহলে গ্লুকোজ 6 ফসফেট যেহেতু আমার মাসেলে এই এনজাইমটা নাই, তো গ্লুকোজ 6 ফসফেট থেকে তো আমি গ্লুকোজটা তৈরি করতে পারবো। কিন্তু আমি যদি গ্লুকোজ 1 ফসফেটের রিমেইন থাকি, গ্লুকোজ 1 ফসফেট থেকে আলটিমেটলি ইট উইল এন্টার ইনটু দি অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইটিক পাথওয়ে, এবং অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইটিক পাথওয়ে থেকে আলটিমেটলি তুমি তোমার যেটা হয় যে আলটিমেটলি ল্যাকটেট তৈরি করে ফেললে তুমি তোমার মাসলটাকে এনার্জি সাপ্লাই দিতে পারো। তোমার এটা থেকে এখানে এটা হয়ে আলটিমেটলি এই ফর্মে থেকে কোনো লাভ নাই। সুতরাং আমাকে এই ফর্মে থেকে এইটা আলটিমেটলি এই ফর্মে চলে যায়, দিস ইজ ইন্টারকনভার্টেবল। ইটস নট দ্যাট যে গ্লুকোজ 1 ফসফেট কখনোই মাসলে গ্লুকোজ 6 ফসফেটের হবে না, কিন্তু আলটিমেটলি গ্লুকোজ 6 ফসফেটের থেকে আমার কোনো লাভ নাই, কারণ গ্লুকোজ 6 ফসফেট থেকে গ্লুকোজে তৈরি হওয়ার জন্য এই এনজাইম, এই দুটো জাস্ট একটা পজিশনে, একটা 1 পজিশনে, একটা 6 পজিশন। সুতরাং গ্লুকোজ 1 ফসফেটই এটা থাকে। যখন তোমার মাসল অনেক এক্সারসাইজ করবে, যখন মাসলের অক্সিজেন ডিমান্ড বেড়ে যাবে, তখন মাসলের নরমাল যেটা অ্যারোবিক গ্লাইকোলাইসিস হতো সেটা তো হচ্ছিল, সেখান থেকে অক্সিজেন সাপ্লাই পাওয়া যাচ্ছে, অ্যাডিকুয়েট ছিল না। এখন কি করবে, এই গ্লুকোজ 1 ফসফেটটা ইট উইল এন্টার ইনটু দি অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইটিক পাথওয়ে and from there it will produce the energy for the muscle. Yes ma'am, thank you ma'am. Anything else?